chicos, bienvenido al programa de cocina de Ashley, Jessie y Grace. Me llamo Grace. Mi nombre es Jessie. Soy Ashley y hoy vamos a cocinar un pastel de tres leches con crema de coco. Vamos a empezar. Para cocinar un pastel de tres leches necesitas algunos ingredientes. Para empezar, necesitas una asadera cristal de 11 a 7 pulgadas. Calienta el horno a 350 grados y engrasa la asadera. En un bol grande, bato 4 huevos. Bate con una batidora eléctrica en alta velocidad hasta que sea espumoso. Gradualmente bate 3-4 tazas de azúcar. Bate en alta velocidad por 5 minutos o hasta que esté muy abundante y tiene un amarillo blanco color. Siguiente, bate una cuarto taza de agua y una cucharita de vainilla en baja velocidad. Gradualmente añade una taza de harina, una cucharita de polvo de hornear y una cuarto cucharita de sal. Bate. Ponga la batidora en la asadera. Póngala en el horno. Cocina para 20 a 25 minutos. Se enfríe. Cuando el pastel está cocinando en un bol grande, mezcla un bote de azucarada condensada, un bote crema, un segundo bote de crema coco y 3 cucharadas de vainilla por la salsa. Enfríe hasta que está listo para usar. Refrescala. Cuando la salsa está lista para usar, bátela. Ponga hoyos en el pastel. Ponga la salsa en el pastel. Dejar en remojo. Adiós. Bien.